Okay, good afternoon. Welcome to Exam Series Teachings. Okay, today இன்னைக்கு நம்ம UGTRB இங்கிலீஷ்ல இருந்து ஜான் ரைடனோட poetry பார்க்கலாம். A song for Cecilia's Day. So அந்த poetryல இருந்து 15 MCQs வந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம். Okay, so shall we start our class? Okay, so the first question. A song for Saint Cecilia's Day was written by John Dryden in the honor of. Okay, so Saint Cecilia Day ஓட அந்த சாங்கை யாருக்கு ஹானர் பண்ற மாதிரி ஜான் ட்ரைடன் வந்து அந்த போயம் எழுதியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the options are A. Queen Elizabeth, B. Saint Cecilia, C. Aphraben, and D. Milton. Okay, so obviously here the correct answer is option B. Saint Cecilia. Okay, so Saint Cecilia's Day அப்படிங்கிற poem is done for Saint Cecilia. Okay, so அவங்கள ஹானர் பண்ணி தான் இந்த ஒரு Saint Cecilia Day ஓட poem வந்து எழுதியிருக்காங்க. Okay, so explanation. Saint Cecilia is regarded in Christian tradition as the patron saint of the music. Okay, so Saint Ceciliaவை கிறிஸ்டியன் ட்ரெடிஷன்ல பேட்ரான் செயின்ட் ஆஃப் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேட்ரான் செயின்ட் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனையோ பிளேஸையோ இல்லை ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டோட ஒரு சேக்ரெட் ப்ரொடெக்டரா, ஓகே, ப்ரொடெக்டர் ஆர் அட்வொகேட்டா வந்து இருக்கவங்கள தான் வந்து பேட்ரான் செயின்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கிறிஸ்டியன் ட்ரெடிஷன்ல இவங்க ஒரு சேக்ரெட் ப்ரொடெக்டரா ஒர்க் இருக்காங்க. ஸோ ட்ரைடன் wrote this poem in 1687 to celebrate the annual feast day of Saint Cecilia. So annual feast day of Saint Ceciliaவை ஹானர் பண்றதுக்காக தான் 1687ல இந்த ஒரு ஒர்க்கை வந்து ஜான் ட்ரைடன் வந்து பண்றாரு. ஓகே, so the poem glorifies the divine power of music and its influence on creation and human emotion. So மியூசிக்கோட ஒரு டிவைன் பவர் ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காகவும் at the same time human emotion and creation அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுக்காகவும் இந்த ஒர்க் வந்து ஜான் ட்ரைடன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, so a song for Saint Cecilia's Day was written by John Dryden in the honor of option B, Saint Cecilia. Okay, so option B is the correct answer. Okay, second question. John Dryden belongs to which literary period? So எந்த ஒரு literary periodோட associate ஆனவர் ஜான் ட்ரைடன் கேட்டிருக்காங்க. So the options are A. Romantic age, B. Victorian age, C. Restoration age, and D. Modern age. Okay, so here the correct answer is option C. Restoration age. Okay, so restoration age தான் வந்து ஜான் ட்ரைடனோட age. So explanation. John Dryden was the greatest poet of the Restoration period 1660 to 1700. So இந்த பீரியட் தான் வந்து ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த பீரியட்ல தான் ஜான் ட்ரைடன் வந்து வாழ்ந்திருக்காரு. ஸோ this period began with the restoration of Charles II. Okay, so Vijay, option C. Okay, option C is the correct answer. Dryden is often called the father of English criticism. So Dryden வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, father of English criticism அப்படின்னு criticism சொல்லிட்டு இவரை வந்து பட்டம் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, so this period began with the restoration of Charles II. So Charles II இருக்கார்ல, அவரோட restoration ஏஜ் தான் வந்து இந்த ஜான் ட்ரைடனோட ஏஜ்னு வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, so John Dryden belongs to which literary period is option C, restoration age. Okay, so option C is the correct answer. Okay, the main theme of a song for Saint Cecilia's Day. So Saint Cecilia's Day oda main theme என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the options are A. War and politics, B. Power of music, C. Nature worship, and D. Love and marriage. So what's the correct answer here? So a song for Saint Cecilia Day oda main theme என்னன்னா option B, power of music. Okay, so option B is the correct answer.
explanation. The poem emphasizes the creative and destructive power of music. Okay, so poem எதை represent பண்ணுதுன்னா music ஓட creation and also destructive power தான் வந்து represent பண்ணுது. And dryden presents music as a cosmic force capable of creating the universe, controlling emotions and ending the world. So music என்னெல்லாம் வந்து ஒரு பவர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த போயமோட தீமே. ஸோ மியூசிக் வந்து மியூசிக் அஸ் அ காஸ்மிக் பவர் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, மியூசிக் காஸ்மிக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹாஸ் எபிலிட்டி டு கிரியேட் த யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ற எபிலிட்டியும் இருக்கு, கண்ட்ரோலிங் இமோஷன்ஸ் அண்ட் எண்ட் அப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் பண்றதுக்கான எல்லா எபிலிட்டிஸுமே வந்து இந்த ஒரு மியூசிக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த போயமோட தீமே. ஸோ த ஃபேமஸ் ஓப்பனிங் ஐடியா, மியூசிக் ஹெல்ப் கிரியேட் த யூனிவர்ஸ் ஃப்ரம் கேயோஸ். ஸோ கேயோஸ் அப்படின்னா ஆர்டரே இல்லாம டிசார்டர்ல தான் இந்த பிகினிங் யூனிவர்ஸோட பிகினிங் வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ மியூசிக்கை வச்சுதான் அதை வந்து ஆர்டரா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மியூசிக் ஹெல்ப் கிரியேட் த யூனிவர்ஸ் ஃப்ரம் கேயோஸ். கேயோஸ் இன் த சென்ஸ் கன்ஃபியூஷன், டிசார்டர், இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அந்த கேயோஸ்ல இருந்தான் யூனிவர்ஸை வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணி மியூசிக் வந்து கொண்டு வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ த மெயின் தீம் ஆஃப் a song for Saint Cecilia's Day is option B, power of music. Okay, option B is the correct answer. According to Dryden, the universe was created from. So Dryden பொறுத்தவரை யூனிவர்ஸ் எதுல இருந்து ஆரிஜினேட் ஆனதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A darkness, B fire, C chaos and D heaven. So we all know that universe was created from option C chaos. So chaosல இருந்து தான் ஆர்டரா யூனிவர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. So explanation, Dryden begins with the classical idea that world originally existed in chaos. So ஒரு டிசார்டர்ல இருந்து தான் மியூசிக்கால இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஆர்டர்லி மேனர்ல சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃப்ரம் ஹார்மனி, ஃப்ரம் ஹெவன்லி ஹார்மனி, திஸ் யூனிவர்சல் ஃப்ரேம் began. So this means music brought order out of chaos. So அந்த ஒரு யூனிவர்ஸ் அவுட் ஆஃப் கேயோஸ்ல இருந்து பிரிங் பேக் கொண்டு வந்ததே எது? மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு ட்ரைடன், த யூனிவர்ஸ் வாஸ் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் ஆப்ஷன் சி கேயோஸ். ஓகே, ஸோ கேயோஸ்ல இருந்து தான் மியூசிக்கால ஒரு ஆர்டர்லி மேனர்ல இந்த யூனிவர்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அண்ட் விச் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் டாமினேட்ஸ் த போயம். ஸோ இங்க என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ ஐரனி, பி சிமிலி, சி பர்சானிஃபிகேஷன் அண்ட் டி சிம்பாலிசம். ஓகே, ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி பர்சானிஃபிகேஷன். ஸோ பர்சானிஃபிகேஷன் தான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. எஸ், கரெக்ட் சுரேகா, ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன், Dryden gives musical instruments human-like emotional qualities. So இந்த ஒர்க்ல ட்ரைடன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட ஹியூமன் இமோஷனை வந்து கம்பேர் பண்ணுவார். ஸோ அதை தான் வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரம்பட் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ரைட் அண்ட் வாரோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாரு, ஃப்ளூட்டை லவ் அண்ட் சாரோவோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாரு, அண்ட் வயலினை பேஷனோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாரு. ஓகே, ஸோ இதை தான் பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் personification where non-human objects acts like human. So non-human objects வச்சு human emotions கொடுத்து அதுக்கு வந்து இமோஷனா ஒரு ஹியூமனா போர்ட்ரே பண்றதுதான் இந்த personification. Okay, so which figure of speech dominates the poem's option C, personification. Okay, option C is the correct answer. Which instrument in the poem represents war and courage? ஸோ வார் அண்ட் கரேஜ் ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரி எந்த ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ளூட், பி ட்ரம்பட், சி லூட் அண்ட் டி ஆர்கன். விச் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்? எஸ், ஆப்வியஸ்லி கரெக்ட், ஆப்ஷன் பி. எஸ்,
Correct, Sureka. Option B is the correct answer. Dryden associates the trumpet with war, bravery, pride and military excitement. So, trumpet oda war, bravery, pride and military excitement இதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி இந்த ட்ரம்பட்டோட சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ the trumpet produces energetic sounds that inspire soldiers. ஸோ ட்ரம்பட்டை வந்து பிளே பண்ணும்போது அதில் வர எனர்ஜெட்டிக் சவுண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த சோல்ஜர்ஸை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சிம்பாலிசம், ஸோ ட்ரம்பட்டை வச்சு பேட்டில் சிம்பலைஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஹீரோயிசமை கரேஜ் வச்சு சிம்பலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் ட்ரம்பட் was symbolized as battle. Okay, so which instruments in the poem represents war and courage is option B, trumpet. Okay, which instrument symbolizes love in the poem? So முன்னாடி war and courage க்கு எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிம்பலைஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ லவ் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A flute, B drum, C trumpet and D bell. Yes, correct. Option A. Okay, good. Option A, flute is the correct answer. The flute produces soft and sweet music. Okay, so flute வந்து ஒரு soft and sweet music வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கும் and also associated with love, tenderness in the sense feeling lightly, soothing feel பண்றது and also sadness. So mixed emotion. So love வந்து mixed emotion தானே. ஸோ அந்த அதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த இடத்துல ஃப்ளூட்டை வந்து சிம்பலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ ட்ரைடன் கனெக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் இமோஷன்ஸ். ஸோ இங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாரு. லைக் ட்ரம்பட், ஃப்ளூட், லூட், ஆர்கன், வயலின். ஸோ ஒன்று ஒரு இதை வந்து சிம்பலைஸ் பண்ணும். ஸோ இங்கே ஃப்ளூட் வந்து லவ்வை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஸோ ஃப்ளூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரொமான்டிக் அண்ட் இமோஷனல் ஃபீலிங்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு மிக்ஸ்டு ஃபீலிங்காக flute வந்து symbolize பண்ணுது. So which instrument symbolizes love in the poem is option A, flute. Okay, option A is the correct answer. The line from harmony, from heavenly harmony suggests. Okay, so இந்த phrase வந்து எதை suggest பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, religious conflict, B, divine origin of music, C, political power and D, human weakness. Okay, correct. Option B, divine origin of music is the correct answer. Okay, good, Sureka. The repetition emphasis represents that music is heavenly and sacred. ஸோ இந்த ஒரு ரெப்புடேஷன் இருக்குல்ல, ஹார்மனி, இந்த லைன் பார்த்தோம்ல, ஸோ அது எதை சொல்லுது அப்படின்னா ஹெவன்லி அண்ட் சேக்ரடான ஒரு லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, ரொம்ப புனிதமான அப்படின்னு. ஸோ ட்ரைடன் பிலீவ்ஸ் மியூசிக் கம்ஸ் ஃப்ரம் டிவைன் பவர் அண்ட் வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆர்கனைசிங் த யூனிவர்ஸ். ஸோ மியூசிக்கை வந்து ட்ரைடன் எப்படி கன்சிடர் பண்றோன்னா அதை ஒரு டிவைன் பவராகவும் அண்ட் இந்த ஒரு யூனிவர்ஸை கேஓஸ்ல இருந்து ரீஸ்டோர் பண்ணி ஆர்டர்லி மேனர்ல கொண்டு வர ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாகவும் அந்த ஒரு மியூசிக்கை அவர் பார்க்குறாரு. ஸோ ஹெவன்லி ஹார்மனி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூசிக் ஃப்ரம் காட். ஸோ அந்த மியூசிக்குமே இஸ் ஃப்ரம் காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, த லைன் from harmony, from heavenly harmony suggests option B, divine origin of music. Ninth question. Saint Cecilia is believed to have invented which instrument according to the poem? So Saint Cecilia is believed to have invented which instrument according to the poem அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so the options are A, piano, B, violin, C, organ, D, drum. Okay, correct. Option C, organ. Option C, organ is the correct answer. Dryden prizes Saint Cecilia because she is believed to have introduced the organ into worship. So Saint Cecilia என்ன பண்றாங்க, ஆர்கனை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ த ஆர்கன் சிம்பலைசஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் டிவைன் மியூசிக். ஸோ வர்ஷிப் பண்ற மாதிரி ஆர்கனை செசிலியா வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. ஸோ விச் ஆல்சோ இட் சிம்பலைசஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் டிவைன் மியூசிக். ஸோ
So church music became sacred because of Saint Cecilia. So Saint Cecilia naala church music romba sacred ah vandu irundirukku. So Saint Cecilia is believed to have invented which instrument according to the poem is option C. So Saint Cecilia organ ah vandu introduce பண்றாங்க இந்த poem la. Okay, so romba spiritual ah religious ah sacred ah அதை represent பண்றதுக்காக organ வந்து represent பண்றாங்க. The poem belongs to which poetic form? So இது என்ன type of poem னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. Option A ode, B sonnet, C ballad and D epic. Which one is the correct answer? Okay, so here the correct answer is option A ode. Option A ode is the correct answer. Ode type of poem. Okay, so an ode is a poem written to praise someone or something. So someone or something பிரைஸ் பண்றதுக்காக ஒரு பாடல் பாடினாங்க அப்படின்னா அதான் ஓடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு அவங்களோட புகழை பத்தி பாடுறதுக்கு ஓடுன்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ சாங் ஃபார் செயின்ட் செசிலியாஸ் டே பிரைசஸ். ஸோ எதை பத்திலாம் வந்து அந்த பிரைஸ் அந்த சாங் வந்து பிரைஸ் பண்ணுதுன்னா மியூசிக் ஒரு ஹானரா, செயின்ட் செசிலியாவுக்கு ஒரு ஹானரா அண்ட் டிவைன் ஹார்மனிக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷனா இந்த ஒரு பாடலை சிம்பலைஸ் பண்றாங்க. therefore it is a pindaric style celebratory ode. So pindaric style na பிண்டார் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ஒரு ஓடையை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால இதை வந்து பிண்டாரிக் ஸ்டைல் செலிப்ரேட்டரி ஓட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ the poem belongs to which poetic form? Option A ode. Okay, option A is the correct answer. Dryden compares music with. Okay, so music dryden எதோட கம்பேர் பண்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A destructive weapon, B divine creative force, C political revolution and D human weakness. Okay, correct. Option B divine creative force. Okay, so ஒரு divine creative force ஓட தான் மியூசிக் வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. பிகாஸ் பிகினிங்ல யூனிவர்ஸ் கேவ்ஸா இருக்கும், அதை ஆர்டர்லி மேனரா மாத்தின ஒரு பெரிய ஒரு இங்க இருந்ததே வந்து மியூசிக் தான். ஓகே, ஸோ dryden presents music as something powerful. ஓகே, ஸோ ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா மியூசிக் இருந்திருக்கு. ஸோ dryden presents music as something powerful enough to create the world. ஓகே, வேர்ல்டை கிரியேட் பண்றதுக்கான எபிலிட்டி இருந்திருக்கு. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் அண்ட் பிரிங் ஃபைனல் டெஸ்ட்ரக்ஷன். ஆல்சோ அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுதோ இட் ஆல்சோ ஹேஸ் த பவர் டு டெஸ்ட்ரக்ட் த வேர்ல்ட், வைஸ் வர்சா மாதிரி தான். ஸோ மியூசிக் இஸ் நாட் என்டர்டைன்மெண்ட் அலோன், இட் இஸ் காஸ்மிக் ஃபோர்ஸாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு dryden சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ dryden compares music with option B divine creative force. The final trumpet in the poem symbolize. Okay, so trumpet poemல final trumpet வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A love, B death and judgment day, C nature and D celebration. Yes, correct. Option B death and judgment day. So at the end dryden says a powerful trumpet will sound on judgment day. Okay, ஒரு பவர்ஃபுல் ட்ரம்பட் will sound on judgment day அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. So this biblical idea refers to the end of the world. So judgment day எதை சொல்றாங்க? end of the world day தான் judgment day ன்னு சொல்றாங்க. So அன்னைக்கு வந்து ட்ரம்பட் வந்து பயங்கரமா மியூசிக் வந்து கொடுக்குன்னு சொல்றாங்க. So beginning music created the world, ending music destroys the world. So ரெண்டு பவருமே மியூசிக் இருக்கு. ஓகே, அதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க. So the final trumpet in the poem symbolizes option B death and judgment day. The poem reflects which major literary characteristics of the restoration period? So restoration period la எந்த ஒரு literary characteristic இந்த ஒரு poem reflect ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A emotional spontaneity, B rational order and balance, C medieval chivalry and D romantic imagination.
Which one is the correct answer? So here the correct answer is option B, rational order and balance. Restoration poetry valued order, reason, balance and classical influence. So restoration age la and the age எப்படி இருந்துச்சுன்னா order, reason, balance and classical influence. So இத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த restoration age வந்து இருந்தது. So Dryden uses the idea that music creates order from chaos, reflecting restoration ideals. So restoration ideals அப்படின்னா ஒரு கேயோஸ்ல இருந்து ஒரு ஆர்டரா வந்து வர்றது தான் வந்து ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால தான் இங்க which the poem reflects which literary characteristics of the restoration age-னு கேட்டனால ஆப்ஷன் பி ரேஷனல் ஆர்டர் அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே. So 14th question, which literary device is used when instruments symbolize emotion? So இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை இமோஷனுக்கு ஒரு சிம்பாலிசம் வைக்கிறப்ப எந்த ஒரு லிட்டரரி டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ மெட்டாஃபர், பி சிம்பாலிசம், சி ஹைப்பர்பால் அண்ட் டி ஐரனி. ஓகே, which one is the correct answer? Okay, so here the correct answer is option B, symbolism. Okay, so symbolism பண்ணி தான் இந்த இடத்துல ஹியூமன் இமோஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஈச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெப்ரசென்ட்ஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் இமோஷன். ஸோ ஒரு வயலினா இருக்கட்டும், ஃப்ளூட்டா இருக்கட்டும், ப்ளூட்டா இருக்கட்டும், ஆர்கனா இருக்கட்டும், ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு இமோஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ட்ரம்பட் வாரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, ஃப்ளூட் love, organ spiritual devotion. So this is called symbolism. Okay, so Dryden uses musical symbolism throughout the poem. Okay, so which literary device is used when instrument symbolize emotion is option B, symbolism. Okay, option B is the correct answer. What is the overall message of song for Saint Cecilia's Day? So Saint Cecilia Day ஓட ஒரு overall message என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so option A, music is ordinary entertainment. B, music as divine universal power. C, religion is dangerous. And D, kings control art. Okay, so this poem is all about music. So அப்படி பார்க்கும்போது here the correct answer is option B, music has divine universal power. Okay, so Dryden's central message, music is the most powerful force in existence. So existenceல music வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Dryden சொல்றாரு. So it can create harmony, so peace create பண்ணும், move emotion, so emotion drag பண்ணி throughout control பண்ணி கூட்டு போகும், inspire war, so war ஐமே inspire பண்ணும், pride and war, bring spiritual devotion and end the universe. So இந்த எல்லா எபிலிட்டிஸ்மே வந்து மியூசிக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So the poem celebrates music as a universal divine power னு சொல்லிட்டு Dryden சொல்றாரு. Okay, so what is the overall message of a song for Saint Cecilia's Day? Option B, music has divine universal power. Okay, so இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் முடியுது. ஓகே, ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குது, வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.